Good morning, students. Hope you have completed writing the answers, test papers. Third unit test you are finishing today. That is the test on infinite series. Meanwhile, we will continue with our topic. In the last class, we have proved a Cauchy's root test, which says that limit of un to the power 1 by n, when sigma un is a series of positive terms, if limit un to the power 1 by n as n tends to infinity less than 1, then the series is convergent. Limit is un to the power 1 by n is greater than 1, then series is divergent. And limit of nth root is equal to 1, test fails. So this theorem we have proved in the last class. Fine? Okay. We'll continue with the one example immediately. Test for the convergence of this series. The u where nth term is this. Test for the convergence of the series sigma un where un equal to this much. Okay. So this is a problem we shall answer with the help of Cauchy's root test. And power minus idre, say like a power minus m means 1 by a power m. 1 by a power m. So you bring it to the denominator first. 1 by 1 plus 1 by root n whole to the power n power 3 by 2 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ n to the power 3 by 2? ಇಟ್ ಈಸ್ n to the power half whole cube ಆಯಿತು. n to the power half ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 10 whole cube ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10, ದಟ್ ಈಸ್ n ರೂಟ್ 10 ಇದು n ರೂಟ್ 10 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಎನ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by n? ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ಎನ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by n ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 10. ಫೈನ್. n ಟು ದ ಪವರ್ 3 by 2 ಅಂದರೆ n ರೂಟ್ 10. ಫೈನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಪವರ್ 1 by n. ಇದು ರೈಸ್ ದ ಪವರ್ 1 by n. ಇದು n ಇಂಟು 1 by n. n ಇಂಟು 1 by n ಅಂದರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಫೈನ್. So you are left with what? You shall take the limit of this. Limit of un power 1 by n as n is approaching infinity. It is limit of 1 by 1 plus 1 by root 10 whole power root 10. n cancel ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. You want limit as n is tending to infinity. ಇದು ಲೈಕ್ 1 plus 1 by x whole power x ಇದ್ದಾಗೆ, 1 plus 1 by h whole power h, or 1 plus 1 by n whole power n. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇ. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇ 1 by e. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 plus 1 by n whole power n, 1 plus 1 by something whole power something, where something is tending to infinity, the limit value is e. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಆದರೆ ಇದು 1 by e ಆಯಿತು. 1 by e ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಶಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆದರೆ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು ಎನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. Therefore, the given series is convergent. Fine. The given series is convergent. Okay. So this is one of the very standard problem you are having under Cauchy's root test. So I'll get you one more question, one simple question for you under Cauchy's root test. Okay. What is the behavior of sigma? You take say like n power n by 2 power n or 2 power n, you can think of. It's like
You are using root test, no? Okay, like n square by 2 power n. What is the behavior of n square by 2 power n? Find n square by 2 power n. Here in this problem, ಇದು sigma un ಆಯಿತು. So what is un? Un is equal to n square by 2 power n. You want to calculate un power 1 by n. Raise the power 1 by n. n square whole power 1 by n. ಇಲ್ಲಿ 2 power n whole power 1 by n. ಇಲ್ಲಿ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ, n to the power 1 by n whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ 1 by n ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಯು ವಾಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಎನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎನ್ ಪವರ್ 1 by n. ಇದು ಯು ಎನ್ ಪವರ್ 1 by n ಆ್ಯಸ್ n is tending to infinity. You want limit of un power 1 by n. It is limit of this. What is limit n power 1 by n? Limit n power 1 by n is 1. 1 square by 2 ಆಯ್ತು, ಅಂದರೆ 1 by 2. 1 by 2 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. Limit of un power 1 by n is less than 1. Therefore this series is convergent. Less than 1 ಆದರೆ convergent. This is how we are going to solve problems. Okay. But however, I am not going to continue with the problems right now. We will take it little later. In today's session, we go for test. First, we will finish proving the tests. We will go for ratio test. This ratio test. This is known as D'Alembert's ratio test. Ratio of what ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. Ratio of what? You take a series of positive terms. ಇದು sigma un of positive terms. Sigma un is a series of positive terms. It's a positive term series. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ un plus 1 by un ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ n plus 1th term to the nth term. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇದು n plus 1th term, ಇದು nth term, n plus 1, ಇದು n. If this limit value is L, then the series is convergent if L is less than 1, divergent if L is greater than 1. Suppose L is equal to 1, then the test fails. If limit value equal to 1. Fine. The series sigma un is convergent if limit of the ratio is less than 1. Limit of ratio greater than 1, divergent. Limit of ratio is equal to 1, test fails. This is known as D'Alembert's ratio test. Name of the mathematician ಇದು ratio test. So we prove the theorem. Case 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. Case 1 ಅಲ್ಲಿ assume that your limit is less than 1. L is less than 1. Right? Suppose that L is less than 1. Less than 1 ಅಂದರೆ it is a positive term series. Positive term series ಅಲ್ಲಿ it should be greater than 0. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Less than 1 ಇದ್ದರೂ it should be to the right of 0, greater than 0. Okay. ಯಾಕಂದರೆ it is a positive term series. Okay. As in the previous theorem, we choose a number, choose an epsilon ಅಂದರೆ smallest positive number, such that our L plus epsilon is also less than 1. ಇಲ್ಲಿ L ಇದ್ದರೆ L plus epsilon is also less than 1. L plus epsilon is less than 1. Okay. Let L plus epsilon be is equal to some alpha. L plus epsilon ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ is smaller than 1. Alpha is smaller than 1. And alpha cannot be 0 because limit value cannot be 0 because epsilon itself is a positive number. Epsilon itself is a positive number. A positive number plus L. It cannot be 0. Fine, it cannot be 0. So okay. ಇಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ un plus 1 by un as n is approaching infinity is L. For given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m
positive integer m such that modulus un plus 1 by un minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. This is your definition of limit. Limit of this equal to L andre by definition for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m for which the term value minus limit value is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Okay. What do you mean by this? This value lies between minus epsilon and plus epsilon. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. Adding L, you will get L minus epsilon less than un plus 1 by un less than L plus epsilon for all n greater than or equal to m ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ. Fine? Okay. I'll do one thing. Let me take the right half of the inequality. That is un plus 1 by un less than L plus epsilon. Right half. What is L plus epsilon? It is alpha for all n greater than or equal to m. ಹೀಗೆ ಬಂತು. Fine? Okay. Now, this inequality, that is un plus 1 by un less than alpha, holds for all n to the right of m. To the right of m ಅಂದರೆ next value ಏನು? To the right of m ಅಂದರೆ next value m plus 1, ಆಮೇಲೆ m plus 2, and finally n. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, n ಇನ ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, n ಇದು ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n minus 1 ಇದು, n minus 1. Is it fine? un plus 1 by un. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಅಲ್ಲ, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು m, ಇಲ್ಲಿ n ಗೆ m ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್, n ಗೆ m ಕೊಟ್ಟರೆ um ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು, um ಇಂಟು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Product of values when you are putting n equal to m, n equal to m plus 1, n equal to m plus 2 up to n equal to n. Okay. Next value, put n equal to m plus 1. m plus 1 ಕೊಟ್ಟರೆ m plus 1 plus 1. m plus 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, um plus 2. Divided by un, n ಇರುವಲ್ಲಿ m plus 1 ಇದು, um plus 1. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. The last value is un. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ m ಪ್ಲಸ್ 2 ಇರುವಾಗ ಇದು m ಪ್ಲಸ್ 1 ಒಂದು ಕಡಿಮೆ, m ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದರೆ m ಅಂದರೆ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, un ಇದ್ದರೆ un ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕು, ಇದು un ಮೈನಸ್ 1, ಇದು ರೈಟ್, un ಮೈನಸ್ 1 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದು 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 ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Actually you will be left with the un by um ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ, un by um, un divided by um ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇದು ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ m, ಟೋಟಲ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟರೆ n ಮೈನಸ್ m ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ, each ratio is less than alpha, idu less than alpha, idu less than alpha, idu less than alpha. How many times repeated? n minus m times. So this is less than alpha into alpha into alpha, alpha into alpha into alpha repeated n minus m times, andre alpha power n minus m, right? That is, continue, un by um, this one, it is less than alpha power n minus m, right? Alpha power n minus m, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೇನೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ m, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ m, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ m ಅಂದರೆ 1 ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ m. ಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, alpha is less than 1, alpha is less than 1. Fine. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ un is less than un is less than what? ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ um ಬಂತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ m is a fixed value, m is a fixed value, ಅದರ ರೈಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀವು,
ಓಕೆ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಯು ಎಮ್. ಸೊ ಯು ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಯು ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಎಮ್ ಉಂಟು, ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಫೈನ್. What happens to um by alpha power m? Isn't it? Um by alpha power m. It is also fixed. It is a fixed finite number. It is a fixed ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. It is a fixed number ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and it is finite. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ um by a power m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. a power m. Please make correction the alpha power m. In your notes, it's written as a power m. There is no a in the scenario here. It should be alpha power m. So please make it alpha power m in your notes. Okay. It's a fixed number. It's a finite number. Finite fixed value. Like k and the k and the current. If you call this as k, it will be un less than k into alpha power n. Fine? K into alpha power n. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಎನ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to infinity. If you start from 1 to infinity, there is no problem if you omit a few terms, add few terms, alter few terms. If you start with 1, it is alpha square ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. In any case, it is a geometric series, ಇದು GP series. GP series ಅಲ್ಲಿ common ratio is alpha, but alpha is less than 1. Alpha is less than 1. A geometric series is convergent when alpha is less than 1. A geometric series is convergent when the common ratio is less than 1. So if when you compare this series, this left hand side series and right hand side series, right hand side series is convergent. Therefore, by comparison test, left hand side series is also convergent. Finished. Sigma alpha power n is convergent. K times that is also convergent. Right member is convergent. So left member is convergent. If the right member is convergent, its sum is going to be finite. Aga sum of the series on the left will be smaller than finite value, and therefore this is also convergent. If the right member is convergent, left member is convergent. Fine. This is case 1. Right? Case 1 of ratio test. We will move on to case 2 without much delay. Case 2. Case 2 alli, you are assuming that limit value is greater than 1. Let L be greater than 1. L idre L is greater than 1. So you ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, you can choose an epsilon greater than 0 such that L minus epsilon is also greater than 1, right? Choose an epsilon such greater than 0 such that L minus epsilon is greater than 0, greater than 1, greater than 1. To the right of 1, but the L minus something andre to the left of L only, right? Okay. That is L minus epsilon is greater than 1. Choose a positive number epsilon for which L minus epsilon is also greater than 1. Okay. Let us call this L minus epsilon as beta. Right? This beta ಆದರೆ beta is also greater than 1. ಆಗ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ beta. Next, since limit of ratio in your statement it is there, right? As n tend to infinity is L. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Limit of nth term is equal to L. ನಿಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ UN plus 1 by UN is L ಅಂತ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ L, by definition, for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer. ನಾವು ಆಗ m ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. We shall write m1 here. Since the limit of the ratio is L, for given epsilon greater than 0, for the epsilon you are selecting here,
there exists a positive integer m1 such that mod un plus 1 by un minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m1, right? Is fine? Okay. So this means that this value lies between minus epsilon and plus epsilon. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಯು ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is un plus un plus 1 by un, it is greater than L minus epsilon. What is L minus epsilon? Beta. It is chosen to be beta. Fine. It is true for every n greater than or equal to m1. Okay. Fine. Okay. We'll do one thing. For all n to the right of m1, to the right of m1 ಅಂದರೆ next value m1 plus 1, m1 plus 2, etc. etc. You have to go up to n. n ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n minus 1 ಹಾಗೆ. ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ m1, ಪುಟ್ n equal to m1 ಹಿಯರ್. ಆಗ um1 plus 1 by um1 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. n ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. n ಮೈನಸ್ m1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. m1 ಆದಮೇಲೆ m1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. m1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 m1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯ್ತದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ um1 ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2, ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ un, ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ un ಮೈನಸ್ 1, ರೈಟ್. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ, ಎನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ, un ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ. un ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ un ಬೈ um1, un ಬೈ um1 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ. ಇದು ಬೀಟಾ, ಇದು ಬೀಟಾ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಟೋಟಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ m1 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, n ಮೈನಸ್ m1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ, ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? n ಮೈನಸ್ m1 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು n ಮೈನಸ್ m1 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆಗ un ಬೈ um1 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ m1. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಈ m ಮೈನಸ್ m1 ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ, ಬೀಟಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ m1, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು 1 ಬೈ ಬೀಟಾ ಪವರ್ m1 ಅಂತ ಬರೆಯುವ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? un ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, um1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, um1 divided by beta power m1 into beta power n. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಪವರ್ n. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ n ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1. ಬೀಟಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೇಮ್? Because m1 is fixed, m1 is a fixed integer, m1 is a fixed integer, fine, fixed integer. um1 by beta power m1 is also a fixed finite value. It's a fixed value, constant though, finite value. Call it as k1, right? un is greater than k1 beta power n. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀರಿ, k1 ಬೀಟಾ ಪವರ್ n ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ un. ಈಗ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ LHS ಸೀರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ k ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೀಟಾ ಪವರ್ n. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೀಟಾ ಪವರ್ n?
ನೀವು 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೀಟಾ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್, ಜಿ ಪಿ ಸೀರೀಸ್. ಜಿ ಪಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು? ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. A geometric series is divergent. Geometric series is divergent. DGT, divergent. A geometric series is divergent if common ratio is greater than 1. So left member is divergent. K times the multiply ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು divergent. Even if it is multiplied by K1 times, it is divergent. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಸಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. K times that is also infinity. So geometric series with a common ratio greater than 1, so divergent. Left member divergent ಆದರೆ by comparison test right member is also divergent. Right member is also divergent by comparison test. You are proving the second part. Third part ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1/n ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1/n² ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸಿಗ್ಮಾ 1/n ಅಂದರೆ ಯು ಎನ್ ಇಸ್ 1/n. ಫೈನ್. ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1/n+1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಎನ್? 1/n². ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1? 1/n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೀಗಾಯಿತು. ಓಕೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1/un ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/n ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ n/n+1 ಆಯಿತು. ಹೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ n. ಅದು ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1/1+1/n. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು. ಆಗ ಇದು 1/1+0, that is 1. What is limit of ratio for the second example? Limit un plus 1/un. ಇದು 1/n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/n². ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ n² ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ n²/n+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, n/n+1. How do you take the limit? Divide the numerator and denominator by n. If you divide the numerator and denominator by n, it is 1 + 1/n whole square. What is the limit value here? 0 ಆಯಿತು. ಆಗ 1/1² ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದರೆ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1/n ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1. ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1/n² ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1. But sigma 1/n is divergent since p value is 1. P series ಅಲ್ಲಿ p value 1. Sigma 1/n² is convergent since in the p series p value is 2, 2 is greater than 1. Whenever p value is greater than 1, it is convergent. P value equal to 1, divergent. Even though limit of the ratio is 1, limit of ratio is 1 in both the cases, but one is divergent, the other one is convergent. So no conclusion can be drawn as such. This is referred as the case where test fails. If we are not able to make a definite conclusion, we say that test fails. So thus we are proving the ratio test. Ratio test only where if sigma un is a positive term series and limit of un plus 1/un is L, then the series converges if this limit value is smaller than 1. The series diverges if limit value greater than 1, and this ratio test itself fails. Ratio test is not applicable when if the limit value equal to 1. Thus we are proving the ratio test. So in the last 2 sessions we are proving 2 important theorems. One is Cauchy's root test, and D'Alembert's ratio test. Usually we ask questions in the university exam, 6-mark question. State and prove Cauchy's root test. State and prove D'Alembert's ratio test. This is the way we are putting the questions, and both are 6-mark questions.
University questions, 6 mark questions. Please prepare well for both the theorems. Thank you.